Today we're focusing on understanding Spanish by ear. We have prepared a short story that is perfect for improving listening skills and expanding vocabulary. First, we'll listen to the story with subtitles and translation. Then we will learn the new words we heard in the story. Una miel para mamá. A honey for mom. Érase una vez un niño llamado Timmy. Once upon a time, there was a little boy named Timmy. Timmy amaba a su madre más que a nada en el mundo. Timmy loved his mom more than anything in the world. Un día, la mamá de Timmy se enfermó gravemente. One day, Timmy's mom got very sick. Tenía una tos fuerte y se sentía débil. She had a bad cough and felt weak. Timmy quería ayudar a su mamá a sentirse mejor. Timmy wanted to help his mom feel better. Escuchó que la miel podría ayudar a calmar el dolor de garganta. He heard that honey could help soothe a sore throat. Entonces, Timmy decidió comprar un poco de miel para su mamá. So, Timmy decided to buy some honey for his mom. Timmy abrazó a su mamá y le dijo: Timmy hugged his mom and told her. Volvería pronto con honey para hacerla sentir mejor. He would be back soon with honey to make her feel better. Con un corazón decidido, Timmy se dirigió a la tienda para comprar miel. With a determined heart, Timmy set off to the store to buy honey. Mientras Timmy caminaba por la ciudad, vio muchas personas y edificios. As Timmy walked through the town, he saw so many people and buildings. La ciudad parecía grande y confusa para el pequeño Timmy. The town seemed big and confusing for little Timmy. Trató de recordar el camino a la tienda, pero se perdió. He tried to remember the way to the store, but he got lost. Timmy se sintió asustado y preocupado. Timmy felt scared and worried. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque no sabía qué hacer. Tears filled his eyes as he didn't know what to do. Pero recordaba la sonrisa de su madre y lo mucho que necesitaba la miel. But he remembered his mom's smile and how much she needed the honey. Con coraje en su corazón, Timmy le pidió direcciones a una amable anciana. With courage in his heart, Timmy asked a kind old lady for directions. Ella le mostró el camino a la tienda, y Timmy estaba muy agradecido. She showed him the way to the store, and Timmy was so grateful. Finalmente, Timmy llegó a la tienda y compró un frasco de miel dulce para su mamá. Finally, Timmy reached the store and bought a jar of sweet honey for his mom. Lo sostuvo con fuerza, sintiéndose orgulloso de haber encontrado su camino. He held it tightly, feeling proud that he found his way. Cuando Timmy llegó a casa, le dio la miel a su madre. When Timmy got home, he gave the honey to his mom. Ella sonrió y lo abrazó con fuerza. She smiled and hugged him tight. La mamá de Timmy se sentía mejor con cada cucharada de miel que tomaba. Timmy's mom felt better with every spoonful of honey she took. A partir de ese día, Timmy aprendió que a pesar de que el mundo podía ser grande y aterrador, From that day on, Timmy learned that even though the world could be big and scary,
El amor y la determinación podrían ayudarlo a superar cualquier obstáculo. Love and determination could help him overcome any obstacle. Y Timmy y su madre vivieron felices para siempre. And Timmy and his mom lived happily ever after. Now let's repeat the words we heard in the story. Agradecido. Grateful. Agradecido. Enfermo. Sick. Enfermo. Miel. Honey. Miel. Tos. Cough. Tos. Valor. Courage. Valor. Tienda. Store. Tienda. Abrazarlo. To hug. Abrazarlo. Asustado. Scared. Asustado. Lágrima. Tears. Lágrima. Orgulloso. Proud. Orgulloso. Do you like this story? Share in the comments. Don't forget to like and subscribe to LangTube. Thank you for watching.